CCM oye! Ndugu viongozi wetu wastaafu mnaoshiriki nasi leo mkutano mkuu huu, waheshimiwa mabalozi wa nchi za nje, viongozi wa vyama rafiki na wageni waalikwa, wajumbe wote wa kamati kuu ya halmashauri kuu taifa, halmashauri kuu ya taifa na mkutano mkuu wa CCM taifa, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kidumu Chama cha Mapinduzi! Ndugu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi Daktari Samia Suluhu Hassan, kama tunavyofahamu, kwa mujibu wa katiba ya chama chetu, muda wa kipindi cha uongozi ndani ya chama na jumuiya zake ni miaka mitano. Na kwa kuwa mkutano mkuu wa 9 wa CCM wa taifa uliowachagua viongozi wa ngazi ya taifa ulifanyika tarehe 18 na 19 mwezi wa 12 mwaka 2017, basi mwaka huu wa 2022 ni mwaka wa uchaguzi mkuu wa viongozi wa CCM na jumuiya zake zote. Ili kutekeleza matakwa hayo ya kikatiba, zoezi la uchaguzi wa viongozi wa CCM na jumuiya zake lilianza mwezi Februari mwaka 2022 kwa uchaguzi wa viongozi wa mashina na kuendelea hadi huu ambapo viongozi wa ngazi ya mikoa, chama na jumuiya zake walichaguliwa. Kutokana na mwamko na hamasa kubwa walionayo wana CCM katika kutumia haki yao ya kidemokrasia ndani ya chama ya kuchagua na kuchaguliwa, idadi ya wanachama wa CCM waliojitokeza kuomba kuteuliwa kugombea nafasi ya uongozi katika ngazi ya shina hadi taifa ni kama ifuatavyo. Ngazi ya shina, jumla ya wana CCM 1,200,013,018 walijitokeza kuomba ridhaa ya chama chetu kugombea nafasi mbalimbali za uongozi ndani ya mashina yetu nchini. Kwa ngazi ya tawi, kwa matawi yote nchini, jumla ya wanachama 674,624 walijitokeza kuomba ridhaa ya chama chetu kugombea nafasi hizo. Ngazi ya kata na wadi kwa Zanzibar, jumla ya wana CCM 1,187,873 walijitokeza kuomba ridhaa hiyo. Ngazi ya wilaya, wana CCM 24,439 walijitokeza kuomba ridhaa hiyo. Ngazi ya mkoa, wana CCM 1,569 68 walijitokeza, na ngazi ya taifa wamejitokeza wana CCM 2,739 kuomba nafasi ya viti 40, 15 bara na 15 Zanzibar vya halmashauri kuu ya CCM taifa. Mkutano mkuu huu wa 10 wa CCM wa taifa sio tu unahitimisha zoezi hilo kwa kuwachagua viongozi wakuu wa CCM wa ngazi ya taifa, bali pia unaanzisha muhula mpya wa kipindi cha miaka mitano ijayo ya uongozi wa chama chetu, kwa maana ya kipindi cha mwaka 2022-2027. Ndugu mwenyekiti wa CCM na wajumbe wa mkutano mkuu, ibara ya 99 kifungu kidogo cha 3 ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022 inaeleza kwamba mkutano mkuu wa CCM wa taifa utafanya mikutano yake ya kawaida mara 3 katika kipindi cha miaka mitano. Mikutano miwili kati ya hiyo itakuwa ya uchaguzi na mmoja utakuwa wa kazi. Kalenda ya vikao vya chama itaonyesha ni lini mikutano hiyo mitatu itafanyika. Lakini mkutano usiokuwa wa kawaida unaweza kufanyika wakati wowote ukiitishwa na mwenyekiti wa CCM au ukiombwa na theluthi 2 ya wajumbe wote wa halmashauri kuu ya CCM ya taifa. Kwa kuzingatia ibara hiyo ya katiba ya CCM, mkutano mkuu huu wa CCM taifa
ni wanne kuitishwa ndani ya kipindi cha miaka mitano iliyopita, kwa maana ya 2017-2022. Mikutano hiyo iliitishwa na kufanyika tarehe 11 na 12 mwezi wa 7 mwaka 2017, tarehe 30 mwezi wa 4 mwaka 2021 na tarehe 1 mwezi wa 4 mwaka 2022, na kufuatiwa huu wa sasa, mkutano wetu wa kawaida wa kazi na wa kuhitimisha muhula wa miaka mitano iliyopita na kuanzisha muhula wa miaka mitano ijayo. Mkutano huu wa 10 wa CCM wa Taifa, mbali na kutekeleza jukumu lake la kikatiba, pia unafanyika wakati ambapo chama chetu kimepitia katika mazingira yafuatayo. Mosi, chama chetu kimefikisha miaka 45 tangu kuzaliwa kwake tarehe 5 Februari mwaka 1977. Mbili, chama chetu kimeadhimisha kumbukumbu ya miaka 100 ya kuzaliwa kwa baba wa taifa hayati Mwalimu Julius Kambarage Nyerere na miaka 23 ya kifo chake. Tatu, taifa letu limefikisha miaka 30 tangu kuanzisha kwa mfumo wa demokrasia ya vyama vingi vya siasa mwaka 1992, na hadi sasa vipo jumla ya vyama vya siasa 19 vyenye usajili kamili. Nne, taifa letu liliendesha sensa ya watu na makazi ya mwaka 2022. Sensa hiyo ilifanyika tarehe 23 Agosti mwaka 2022 kwa mafanikio makubwa sana, ambayo ni sensa ya 6 tangu muungano wa nchi zetu mbili, Tanganyika na Zanzibar. Sensa nyingine zilifanyika mwaka 1964, 1967, 1978, 1988, 2002 na 2012. Na tano, kwa mara ya kwanza katika historia ya CCM na taifa letu, tuliondokewa na mwenyekiti wetu na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa madarakani, hayati John Pombe Joseph Magufuli, aliyeaga dunia tarehe 17 mwezi wa 3 2021. Ndugu mwenyekiti wa CCM na wajumbe wa mkutano mkuu, kama nilivyoeleza hapo juu, mkutano huu wa 10 wa CCM Taifa unahitimisha zoezi la uchaguzi mkuu wa CCM na jumuiya zake wa mwaka 2022. Hivyo, kwa kuzingatia ibara ya 100 kifungu kidogo cha kwanza na kifungu kidogo cha 5 a mpaka c ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la mwaka 2022, unatarajiwa kutekeleza majukumu yafuatayo. Mosi, kufanya marekebisho ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022, kupokea taarifa ya utekelezaji wa ilani ya CCM ya serikali za Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, na taarifa ya halmashauri kuu ya CCM ya Taifa juu ya utekelezaji wa kazi za chama na jumuiya zake kwa kipindi cha miaka mitano iliyopita. Lingine ni uchaguzi wa viongozi wa CCM wa ngazi ya taifa, ambao ni wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa, viti vya taifa, kundi la Zanzibar na kundi la bara, makamu mwenyekiti wa CCM Zanzibar, makamu mwenyekiti wa CCM bara na mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi. Ndio maana kauli mbiu yetu inasema CCM imetimia. Baada ya mkutano wa leo ni kazi kusonga mbele. Kwa niaba ya kamati tendaji ya maandalizi ya mkutano mkuu huu iliyoongozwa na naibu katibu mkuu wa CCM bara ndugu Christina Mndeme akiwa mwenyekiti, na naibu katibu mkuu wa CCM Zanzibar Daktari Abdalla Juma Saadala Mabodi akiwa mwenyekiti mwenza, kwanza kabisa ninapenda kuwahakikishia wajumbe wote wa mkutano huu kwamba maandalizi yote muhimu ya kuwawezesha kutekeleza majukumu yao hayo kwa ufanisi yamekamilika, na matumaini yangu kuwa nanyi mtatimiza wajibu wenu kwa weledi na mafanikio makubwa. Pili, ninapenda kuwapa pole ya safari wajumbe wote wa mkutano huu na kuwapongeza kwa mahudhurio yenu. Kamati tendaji ya maandalizi ya mkutano huu pamoja na uongozi wa mkoa wa Dodoma
tunawakaribisha sana jijini Dodoma na kuwaomba mjisikie mpo nyumbani na kwenye mikono salama. Tunaamini kuwa wote mmepata mapokezi mazuri na huduma za kuridhisha, lakini sisi ni binadamu, hivyo pale palipo na mapungufu tunaomba radhi kwa mapungufu hayo. Aidha, kwa heshima na taadhima kubwa, ninachukua fursa hii kuwakaribisha kwenye mkutano mkuu wa 10 wa CCM Taifa wageni wetu wote waalikwa kutoka ndani na nje ya nchi, hususan viongozi wetu wastaafu wa kitaifa wa chama na serikali, waheshimiwa mabalozi wanaowakilisha nchi zao hapa Tanzania, viongozi wa vyama rafiki, wajumbe wa baraza la wadhamini wa CCM, msajili wa vyama vya siasa, viongozi mbalimbali wa vyama vya siasa, viongozi wa dini, wazee wetu mashuhuri, wakuu wa vyombo vya habari na taasisi za kitaaluma, wasanii na wote ambao kwa sababu ya muda sitaweza kuwataja. Lakini kama ilivyoainishwa katika ratiba ya mkutano huu, muda utakapowadia, baadhi yao watapata fursa ya kutambulishwa rasmi. Hivyo kwa dhati kabisa tunawashukuru na kuwaambia asanteni sana na karibuni sana Dodoma. Ndugu mwenyekiti na wajumbe wa mkutano mkuu, kwa kumalizia maelezo yangu haya na kabla ya kukukaribisha ili kutufungulia rasmi mkutano huu, sasa ninapenda kuelezea juu ya mahudhurio ya wajumbe wa mkutano mkuu wa 10 wa CCM Taifa kama ifuatavyo. Mosi, kwa mujibu wa ibara ya 99 kifungu kidogo cha kwanza A mpaka Z ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022, idadi ya wajumbe wote wa mkutano huu ni 1934. Idadi ya wajumbe waliohudhuria mkutano huu ni 1928, sawa na asilimia 99.6. Idadi ya wajumbe wasiohudhuria kwa dharura ni 6 pekee. Kwa kuzingatia ibara ya 126 ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022, akidi ya mkutano huu imetimia zaidi ya nusu. Hivyo ndugu mwenyekiti wa CCM na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, kwa heshima na taadhima, sasa ninakukaribisha rasmi ili utufungulie mkutano mkuu wa 10 wa CCM Taifa. Ndugu mwenyekiti wa CCM, karibu sana. Kidumu Chama cha Mapinduzi! CCM oye! Anaomba tukae. Wajumbe wa mkutano mkuu CCM oye! Naomba utulivu wa kutosha. Mmeomba kura jana kucha, leo naomba utulivu sasa hivi wa kutosha. Makatibu wa mikoa, naomba mdhibiti watu wenu. Vijana wetu wa CCM mnaotoa huduma huko, anayesimama bila sababu naomba mumtoe nje. Tunaomba utulivu wa kutosha. CCM oye!
Mheshimiwa Dr. Ali Mohamed Shein, makamu mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Mapinduzi Zanzibar na rais wa awamu ya 7 wa Zanzibar. Ndugu Comrade Abdulrahman Kinana, makamu mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi kwa upande wa bara. Comrade Philip Isdori Mpango, makamu wa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Comrade Dr. Hussein Ali Mwinyi, rais wa Zanzibar na mjumbe wa kamati kuu ya Chama cha Mapinduzi. Wazee wetu wastaafu wa serikali zote mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar, na wazee wetu wastaafu wa Chama cha Mapinduzi katika nyadhifa zenu mbalimbali. Ndugu zetu wakuu wa mikoa ambao ni makamisa wa mikoa wa chama hiki, wakuu wa wilaya, watendaji wa taasisi mbalimbali, wazee wetu wa Chama cha Mapinduzi na wadhamini wa Chama cha Mapinduzi, ndugu Daniel Godfrey Chongolo, katibu mkuu wa Chama cha Mapinduzi, wenza wa viongozi waliostaafu na viongozi walioko madarakani, wageni wetu mnaowakilisha nchi na vyama rafiki, wajumbe wa mkutano mkuu, viongozi wetu wa dini mliopo nasi, viongozi wa vyama vya siasa mlioalikwa mliopo nasi hapa, wageni waalikwa, mabibi na mabwana, CCM oye! Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Ndugu zangu, awali ya yote nianze kwa kumshukuru Mola wetu mtukufu kwa kutujalia neema ya amani na utulivu na afya, tukaweza kukutana kwa jambo letu hili hapa leo. Nitumie pia fursa hii kwa dhati kabisa kuwashukuru sana wageni wetu waalikwa kutoka ndani na nje ya Tanzania kwa kukubali mwaliko wetu wa kuja kutunga mkono pamoja nasi hapa. Na kwa kipekee nataka nitambue uwepo wa wawakilishi wa vyama rafiki. Tuna ujumbe kutoka Frelimo Msumbiji, naomba wasimame tuwaone. Frelimo, would you please stand up? Tuna ujumbe kutoka ZANU-PF Zimbabwe. ZANU-PF Zimbabwe. Tuna ujumbe wa NRM Uganda. CPV Vietnam. CPC China. RPF Rwanda. CPC Cuba. CNDD FDD Burundi. Wawakilishi Zambia UPND Zambia. Wawakilishi kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Korea. Pamoja na mabalozi wote wanaowakilisha nchi zao hapa. Najua tuna mwakilishi kutoka ubalozi wa Marekani, USA, UK, Uingereza, Kenya, Angola. Kuna mabalozi wengi wa nchi za Kiafrika ambao wako hapa wamewakilisha nchi zao. Wajumbe wa mkutano mkuu, kwa hakika au wageni wetu, kwa hakika ujio wenu kwetu sio tu unathibitisha dhamira yenu ya dhati ya kuendeleza urafiki na udugu uliopo baina yetu na vyama vya nchi zenu, bali pia ni kielelezo thabiti cha umoja na mshikamano miongoni mwa wananchi na viongozi wa mataifa yetu. Kwa niaba ya viongozi wenzangu wa Chama cha Mapinduzi, wanachama na wananchi wote wa Tanzania, tunawashukuru sana
kwa kushiriki kwenu, na tunaahidi kuendeleza ushirikiano, udugu na umoja wetu huu. Vile vile napenda pia kuwashukuru na kuwapongeza sana wenyeji wetu wa mkoa wa Dodoma pamoja na Sekretarieti ya Halmashauri Kuu ya Chama cha Mapinduzi chini ya uongozi wa Katibu Mkuu ndugu Daniel Godfrey Chongolo kwa maandalizi mazuri sana ya mkutano wetu. Sekretarieti oye! Dodoma oye! Ni matarajio yangu kwa wajumbe wote pamoja na wageni wetu waalikwa mmepokelewa vizuri. Aidha, napenda kuungana na Katibu Mkuu wa CCM kuomba radhi iwapo kuna mjumbe au mwalikwa yoyote amepata shida ama usumbufu wa aina yoyote baada ya kufika hapa Dodoma. Ninaamini shida na usumbufu huo umejitokeza kwa bahati mbaya na wala si vingine vyovyote. Na kwa mara nyingine tena, nami niwakaribishe wajumbe pamoja na wageni wetu wote katika mkutano huu. Karibuni sana. Ndugu viongozi na wajumbe wa mkutano mkuu, kama ilivyokwisha elezwa na Katibu Mkuu, kazi za mkutano huu wa siku mbili zimegawika katika sehemu kuu tatu. Sehemu ya kwanza ni kupokea na kutathmini utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ya chama chetu ya mwaka 2020 na 2025, lakini sehemu ya pili ni kupokea na kutafakari utekelezaji wa kazi za chama na jumuiya zake kwa kipindi cha miaka mitano 2017 na 2022, na kazi ya tatu ni kufanya uchaguzi kwa viongozi wa kitaifa wa chama chetu watakaoongoza kuanzia mwaka huu 2022 hadi 2027. Kwa kuzingatia uzito na umuhimu wa ajenda hizo tatu kwa mustakabali wa maendeleo ya chama na taifa letu, napenda kueleza kwa muhtasari mambo yafuatayo. Utekelezaji wa ilani ya CCM ya uchaguzi ya 2020-2025. Kama tunavyofahamu, ilani ya uchaguzi ndiyo ahadi na mkataba uliopo kati ya wananchi na Chama cha Mapinduzi. Wakati wa kampeni za uchaguzi mkuu wa mwaka 2020, Chama cha Mapinduzi iliahidi kuwa iwapo Watanzania wataichagua na kuipa ridhaa na kuongoza nchi, basi kazi ya serikali itakayoundwa na kuongozwa na Chama cha Mapinduzi itakuwa ni kutekeleza ahadi zilizoainishwa katika ilani hiyo. Hivyo basi, kazi ya kutekeleza ilani hiyo kwa wananchi ndilo jukumu la kwanza kabisa la serikali zote mbili zinazoongozwa na Chama cha Mapinduzi, yaani serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi Zanzibar. Na kwa kweli kazi ya utekelezaji wa ilani inaendelea kwa kasi kubwa. Hapa ningependa kukumbusha kuwa kipindi cha utekelezaji wa ilani ya uchaguzi ni miaka mitano. Kwa kipindi hiki ni 2020 hadi 2025. Na kwa kuwa uchaguzi mkuu ulifanyika tarehe 28 Oktoba 2020, kwa bajeti yetu ya kwanza tuliotekeleza ilani ya uchaguzi ni bajeti ya mwaka 2021 na 2022, na sasa tuko katika mwaka wa pili wa utekelezaji wa ilani hiyo. Kwa kuzingatia ukweli kuwa taarifa zitakazowakilishwa hivi punde kuhusu utekelezaji wa ilani ya uchaguzi kwa upande wa Tanzania bara na Zanzibar ni za kipindi cha takriban miaka miwili tu. Hivyo kwa wale watakaopenda kutupima, basi ninawaomba wazingatie hilo, kwamba bado tuko kwenye mwaka wa pili wa utekelezaji wa ilani hiyo. Na kwa sababu ya muda, nadhani sina haja ya kueleza mafanikio yaliyofikiwa hadi sasa, kwani si muda mrefu Waziri Mkuu pamoja na makamu wa pili wa rais wa Zanzibar wataifanya kazi hiyo. Lakini jukumu letu la pili ni utekelezaji, kupokea na kutafakari utekelezaji wa kazi za chama na jumuiya zake kwa kipindi cha mwaka 2017-2022. Katika sura ya 10 kifungu cha 165 ya mwelekeo wa sera za CCM katika kipindi cha miaka
katika kipindi cha mwaka 2020 hadi 2030 unatukumbusha kuwa Chama cha Mapinduzi kinao wajibu mkubwa sio tu katika kuandaa au kusimamia maandalizi ya sera na ilani zake, bali pia katika kutekeleza kwa vitendo sera na ilani hizo. Mbali na mwelekeo huo wa sera za CCM, yapo pia maazimio ya mkutano mkuu wa 9 wa Chama cha Mapinduzi ambayo kwa kuzingatia ibara ya 102 kifungu kidogo cha 5 ya Katiba ya Chama cha Mapinduzi ya mwaka 1977 toleo la 2022, ni wajibu wa halmashauri kuu ya CCM Taifa kusimamia utekelezaji wa maazimio hayo niliyoyataja mkutano mkuu wa 9. Hivyo halmashauri kuu ya CCM Taifa inao wajibu wa kuwasilisha mbele ya mkutano mkuu huu wa 10 wa CCM Taifa taarifa yake kuhusu utekelezaji wa kazi za chama na jumuiya zake kwa kipindi cha miaka 5 iliyopita, na taarifa hiyo itawasilishwa. Taarifa hiyo ambayo itawasilishwa kwenu baadaye pia inatoa tathmini na kipimo cha utendaji kazi wa kamati kuu pamoja na secretariat ya halmashauri kuu ya CCM Taifa, ambazo muda sio mrefu kama ilivyosema zitawasilishwa hapa. Ni taarifa iliyosheheni mafanikio makubwa kwa chama chetu, hususan katika eneo la uchumi na ujenzi wa misingi imara ya chama kujitegemea. Vile vile inajenga msingi wa mwelekeo na kupendekeza malengo ya chama chetu katika kipindi cha miaka 5 ijayo mbele ya mkutano huu mkuu. Lakini taarifa hiyo pia itasema kwa kiasi kidogo mageuzi yanayoendelea kufanywa ndani ya chama chetu na kukirudisha chama mikononi kwa wananchi. Ni matarajio yangu kuwa wakati utakapofika, kila mmoja wetu na hususan wajumbe wote wa mkutano mkuu tutayazingatia kwa makini mapendekezo hayo na kuyapitisha kwa faida na maendeleo ya chama chetu na Watanzania kwa ujumla. Jukumu letu la 3 ni uchaguzi wa viongozi wa chama wa ngazi ya taifa. Nilipokuwa nahutubia mkutano mkuu wa Umoja wa Wanawake wa Chama cha Mapinduzi, nilitumia msemo muoshwa huoshwa. Sasa mimi na wenzangu wa halmashauri kuu ya taifa na kamati kuu tuliosha wenzetu kutoka ngazi ya shina mpaka kufikia mkoa, na leo ni zamu yetu kuoshwa. Nachowaomba mtuoshe, tutakate, turudi kukitumikia chama hiki. Lakini kama tunavyofahamu, chama chetu ni taasisi ya kidemokrasia ambayo chimbuko la uongozi wake ni wananchi wenyewe, wanachama wa CCM na wapenzi. Hivyo uchaguzi tutakaofanya hapa ni kielelezo muhimu sio tu cha ukomavu wa demokrasia ndani ya chama chetu, bali pia haki, usawa, amani na maendeleo, mambo ambayo ndio nguzo za itikadi na siasa zetu. Lakini wakati naeleza haya, lazima niseme kuwa katika chaguzi zilizokwisha kufanywa katika ngazi za jumuiya na chama, mashina, matawi, kata, wadi na majimbo kwa Zanzibar, wilaya, mikoa na leo taifa, katika ngazi zilizopita kulitokeza malalamiko mbalimbali yaliyotokana na uvunjwaji wa kanuni za uchaguzi, yakiwemo viongozi wakubwa kuingilia michakato ya ngazi hizo. Malalamiko hayo yalifanyiwa kazi kwa uzito unaostahili, na kwamba katika baadhi ya maeneo chama kilifuta na kurudia chaguzi. Katika baadhi ya maeneo walifutwa wagombea waliokiuka kanuni, na katika baadhi ya maeneo tulikwenda hadi kuondosha watumishi au watendaji waliokoroga chaguzi zile. Ikumbukwe kuwa CCM inatakiwa kuwa mfano wa kuigwa na vyama vingine, hivyo katiba, sheria na kanuni lazima zifuatwe. Kwa wote walioshiriki katika chaguzi hizo, iwe wamechaguliwa au kura hazikutosha,
watambue kwamba wao bado ni wanachama wa Chama cha Mapinduzi. Lakini kwa kipekee kabisa nitumie jukwaa hili kuwashukuru kwa dhati sana wale wote waliokitumikia chama kwa miaka mitano iliyopita na kwa bahati mbaya hawakuendelea mitano inayokuja. Tunawashukuru kwa dhati sana kwa mchango mkubwa walioutoa katika kuendesha chama chetu ndani ya miaka mitano iliyopita, na kwamba watambue kwamba wakati wote wanapaswa kuzingatia, waliochaguliwa na wasiochaguliwa, wakati wote wanapaswa kuzingatia wajibu wao kama ilivyoainishwa chini ya ibara ya 15 kifungu cha kwanza kidogo cha kwanza hadi cha 9 ya katiba ya chama chetu. Aidha, ni muhimu wafahamu kuwa haitakuwa rahisi hata kidogo kwa CCM kutekeleza kwa ufanisi malengo yake yaliyoainishwa chini ya ibara ya 5 kwanza ya katiba ya CCM iwapo wanachama na viongozi hatutakuwa wamoja na tulioshikamana kwa dhati. Kwa hiyo ninawaomba na kuwasihi tuzingatie sana umuhimu na haja ya kudumisha umoja na mshikamano ndani ya chama na jumuiya zake. Na kwa mnasaba huo, napenda nitumie fursa hii kuwapongeza wenye viti, makamu wenye viti na jumuiya, wenye viti wa mikoa, makamu wenye viti wa jumuiya na makamu zao wa chama na viongozi wengine wote waliochaguliwa katika ngazi mbalimbali. Ni matarajio yangu kuwa chama kitapata kasi mpya ya kusonga mbele kwa ari mpya itayoletwa na viongozi waliochaguliwa. Kwa hiyo leo hapa, kwa umuhimu wa uchaguzi wetu, yaani umuhimu wa uchaguzi wetu wa leo hapa hautokani tu na dhamira ya ujenzi wa CCM imara yenye kuzingatia na kuamini katika haki, usawa, amani na maendeleo ya taifa letu, bali muhimu zaidi, uchaguzi huu ni nyenzo ya kuimarisha umoja, mshikamano na nguvu zetu kama chama cha siasa kilicho makini na chenye kuaminiwa na umma ili kiendelee kupewa dhamana ya kuongoza taifa letu. Hivyo nisisitize kuwa ni wajibu wa kila mwanachama aliyeteuliwa na chama kugombea nafasi aliyoomba kutambua kwamba lengo la uchaguzi uliokwisha kufanyika na utakaofanyika hapa leo sio kutafuta ushindi wa mtu mmoja mmoja, bali ni mkakati wa kujiimarisha na kujipanga kwa ajili ya kutafuta ushindi wa chama chetu katika chaguzi zijazo. Tuna uchaguzi wa serikali za mitaa mwaka 2024 na uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kwa hivyo wote walioteuliwa kugombea nafasi walizoomba ni washindi, kwa sababu chama kimewaamini kuwa yoyote ambaye angechaguliwa huko nyuma na leo ni mwanachama thabiti, ni mwanachama ambaye anaweza kuongeza nguvu yake katika kukijenga chama, na wote wanaweza. Ila kwa sababu ya uchache wa nafasi ni vigumu wote kuchaguliwa. Katika kulijua hilo na ili kupanua wigo na ushiriki wa wanachama katika kufanikisha jukumu lililo mbele yetu la kutafuta ushindi wa Chama cha Mapinduzi kwa mwaka 2024 na 2025, Halmashauri Kuu ya CCM Taifa imeamua kuwasilisha mbele ya mkutano mkuu huu mapendekezo ya marekebisho ya katiba ya CCM ili kuongeza nafasi za wajumbe wa Halmashauri Kuu ya CCM Taifa kutoka viti 15 kwa Tanzania Bara na viti 15 kwa Zanzibar na kuwa viti 20 kwa Tanzania Bara na viti 20 kwa Zanzibar. Aidha, kuongeza idadi ya wajumbe wa Halmashauri Kuu ya CCM Taifa wanaopatikana chini ya ibara ya 102 kifungu kidogo cha 12E ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022 kutoka wateuliwa 7 hadi 10. Ni matarajio yangu kuwa wajumbe wote wa mkutano mkuu huu wa 10 wa Chama cha Mapinduzi mtatambua dhamira njema ya Halmashauri Kuu ya CCM Taifa kuhusu mapendekezo hayo na mtayapitisha ili kuzidi kukipa chama sura mpya kwa utekelezaji bora wa mipango yake.
ndugu viongozi na wajumbe wa mkutano mkuu, baada ya maelezo haya, kwa heshima kubwa sasa napenda kutamka kwamba mkutano mkuu wa 10 wa Chama cha Mapinduzi Taifa sasa umefunguliwa rasmi. Mungu ibariki Tanzania, Mungu ibariki Afrika, na washukuru wajumbe wa mkutano mkuu kwa utulivu. Kidumu Chama cha Mapinduzi! CCM oye! Haya, tuendelee na ratiba zetu. Waheshimiwa wajumbe wa mkutano mkuu, kama tulivyotambulishwa kwamba kuna wageni wametoka mbali kuja kutuunga mkono, na kwa maana hiyo ningependa kuwakaribisha wachache watumie dakika chache sana kutoa salamu za vyama vyao katika mkutano mkuu wetu huu, na tuanze na chama cha Frelimo. Frelimo, karibu sana. Samahani, Frelimo, sorry, samahani. Tuna Mheshimiwa Rais. عظيم وكبير لي شخصيا ولقيادة ومناضلي جبهة البوليساريو ولشعب وحكومة الجمهورية الصحراوية أن نحضر معكم اليوم في هذا المؤتمر. وأود باسمهم جميعاً أن أتقدم بتحية حارة إلى حزب الثورة التنزاني Chama Mapinduzi إلى حزب الثورة التنزاني Chama Mapinduzi بكل مناضلاته ومناضليه بقيادة فخامة السيدة سامية صلوح رئيسة جمهورية تنزانيا. كما أود أن أعبر عن جزيل الشكر والامتنان على الدعوة الكريمة التي وجهتموها لنا لحضور مؤتمركم الموقر، مع صادق التمنيات بنجاح هذا الحدث المتميز والذي ينعقد في ظل ظروف قارية ودولية صعبة تلقي بظلالها على العلاقات الدولية وعلى السلم والأمن في العالم. كما تعلمون فإن حزب الثورة التنزاني وجبهة البوليساريو ارتبطا بعلاقات تاريخية وثيقة، ويشتركان معاً ومع كل حركات التحرر والأحزاب التقدمية الإفريقية المبادئ والأهداف السامية نفسها، وخاصة عندما يتعلق الأمر بالعمل من أجل وحدة شعوب إفريقيا وتحرير القارة من كل مظاهر ومخلفات الاستعمار، وتكثيف الجهود من أجل النهوض بالعملي الإفريقي المشترك والحديث بصوت واحد مع جميع الشركاء في العالم. الرفيقات والرفاق، كل إفريقيا
من شمالها إلى جنوبها ومن شرقها إلى غربها، مدينة لشعب تنزانيا ولحزب الثورة التنزاني نتيجة ما قدماه من مجهودات جبارة مادية وسياسية ودبلوماسية بهدف تحرير القارة من الأبارتهايد والاستعمار. لقد كانت تنزانيا بقيادة الزعيم الإفريقي المقدر والمحترم المعلم جوليوس نيريري تقود الكفاح التحرري الإفريقي، حتى أن العاصمة دار السلام تم اختيارها مقراً للجنة التحرير الإفريقية التابعة لمنظمة الوحدة الإفريقية. إننا نتحدث عن شخصية إفريقية فذة سجل اسمها بحروف من ذهب ستحفظه الأجيال الإفريقية خالدة في ذاكرتها الجماعية مع الآباء المؤسسين والرموز التاريخيين لقارتنا العزيزة. لقد ضحت تنزانيا وشعبها العظيم بقيادة حزب الثورة التنزاني، وعانت من حصار اقتصادي ظالم بسبب مساندتها ومؤازرتها لقوى التحرر في إفريقيا والعالم، لكن ذلك لم يثنيها عن التمسك بالدفاع عن المبادئ الإنسانية السامية التي تؤكد على حق الشعوب في تقرير المصير والديمقراطية والمساواة، وتقر بأن السلام العالمي لا يمكن أن يتحقق إلا إذا كان مبنياً على الاحترام المتبادل والتعاون المثمر بين الشعوب والأمم، وتطبيق الشرعية الدولية ونبذ كل أشكال الظلم والعدوان. من هنا فإنني أتوجه باسم شعب وحكومة الجمهورية الصحراوية وباسم جبهة البوليساريو إلى فخامة السيدة سامية صلوحو ولقيادة حزب الثورة التنزانية وإطاراته ومنتسبيه، ومن خلالهم إلى الشعب التنزاني كافة بكل الشكر والعرفان والتقدير على موقف تنزانيا المبدئي والمحترم المدافع عن حق شعبنا الثابت في ممارسة تقرير المصير واستكمال السيادة على كامل وطنه المستقل، وبالتالي تصفية آخر مظاهر الاستعمار من قارتنا الإفريقية. إنه موقف مبدئي راسخ تبنته تنزانيا مبكراً وبحزم واستمرارية منذ اندلاع الكفاح الوطني الصحراوي التحرري ضد الاستعمار الإسباني، ثم ضد عدوان الجيران بعد ذلك واحتلالهم لأجزاء من تراب الجمهورية الصحراوية العضو المؤسس في الاتحاد الإفريقي. إنه موقف مشرف لأنه يعطي الأولوية لوحدة ومصلحة إفريقيا وشعوبها، مع إدراك خطورة أي تساهل مع المواقف العدوانية
التي تنتهك أهداف ومبادئ القانون التأسيسي للاتحاد الإفريقي على غرار احترام الحدود الموروثة غداة الاستقلال وعدم احتلال أراضي الغير بالقوة. إنه موقف ينطلق من قناعة راسخة بأن مثل ذلك التساهل عمل غير مسؤول، بل جريمة في حق إفريقيا، كونه يؤسس لتقويض الأسس التي قام عليها الاتحاد، ومن ثم السعي لتدمير هذا الصرح القاري من الداخل في استخفاف واحتقار تجاه شعوب القارة وتضحياتها الجسام التي شاركت فيها تنزانيا وقادتها في كثير المراحل عبر سنين طويلة بقيادة حزب الثورة التنزاني. عاش حزب الثورة التنزاني، عاش التضامن بين حزب الثورة التنزاني وجبهة البوليساريو، عاش التضامن بين جمهورية تنزانيا الاتحادية والجمهورية الصحراوية. كل التوفيق لمؤتمر حزب الثورة التنزاني. أحسنت صنعاً، سانتي سانا، وشكراً، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu wajumbe wa mkutano mkuu, waheshimiwa wajumbe wa mkutano mkuu, samahani, waheshimiwa wajumbe wa mkutano mkuu, kushangilia kule na makofi imeelekea kwamba mmemuelewa. Kwa hiyo ile hotuba yake ya tafsiri atukabidhi, tutaiweka kwenye ripoti yetu ya chama. Kwa hiyo tuendelee. No, excuse me. We'll just, if you can just submit the translation to the party secretary. CCM oye! And to the representative of the fraternal parties, would you please use 3 minutes to represent your greetings to CCM? May I call upon China CCP China. 3 minutes, please. Comrade Chairperson, Dr. Samia Suluhu Hassan. Comrade Deputy Chairman Abdul Rahman Kinana. Comrade Secretary General Daniela Chungolo. Comrades, habari za asubuhi. It gives me and my delegation great honor to be invited to attend such great national congress today. First of all, I'd like to once again to congratulate Her Excellency President Samia Suluhu Hassan's very successful state visit to China in the beginning of November. Her Excellency President Dr.
Today, as a representative of CPC, Communist Party of China, I'd like to convey a message of congratulations as follows. National Executive Committee of the Chama Pinduzi, on the occasion of the 10th National Congress of the Chama Pinduzi, the Central Committee of the Communist Party of China wishes to extend to you our warm congratulations. We believe the complete success of the Congress will usher in a new and a greater development in the course of the Chama Pinduzi and Tanzania as a whole. The Communist Party of China values its traditional friendship with the Chama Pinduzi. We stand ready to work with your party to follow the guidance of the important consensus reached between our top leaders as we continue our high-quality interactions and advance the exchanges and mutual learning of the governance experience. By doing so, we will better steer the course of China-Tanzania comprehensive strategic cooperative partnership and contribute our share to the building of a China-Africa community with a shared future in the new era. Please accept the assurances of our highest consideration. Central Committee, Communist Party of China. Finally, I wish a complete success of the National Congress. Viva CCM! Viva CPC! Viva the friendship of China and Tanzania! Thank you. Thank you very much. Thank you very much, China. May I now invite Vietnam. Habari za asubuhi. Madam Chairperson of the party, President of the United Republic of Tanzania, Her Excellency Samia Suluhu Hassan. Distinguished delegates, ladies and gentlemen. It is a great pleasure for the delegation of Communist Party of Vietnam to attend the 10th National Congress meeting of Chama Pinduzi. We would like to extend our warmest greeting and congratulations to the meeting. On this occasion, we would like to extend our greetings to delegates representing international political parties. We are proud of traditional relationship and solidarity between Vietnam and Tanzania. This was founded by the first president of Tanzania,
Julius Nyerere and President Ho Chi Minh of Vietnam. The well-known quotation of President Julius Nyerere, "No nation has the right to make decisions for another nation, no people for another people," has strongly encouraged the struggle for independence and freedom of Vietnam. President Ho Chi Minh and General Võ Nguyên Giáp, the national heroes of Vietnam, have also inspired the struggle for independence and freedom in Tanzania and Africa. We are delighted with the development of the relationship between the Communist Party of Vietnam and CCM, which has facilitated the promotion of our bilateral cooperation in trade, agriculture, and telecom, enhancing the understanding and friendship between our peoples. Distinguished delegates, the renewal of Vietnam, led by the Communist Party of Vietnam, over the past 35 years has gained great and outstanding achievement. Vietnam's GDP in 2022 is over 400 billion US dollar and is one of the 40 largest economies. GDP per capita has increased 40 times from 100 to 4,000 US dollar. Vietnam aims to become a developed, high-income, socialist-oriented country by 2045. On foreign policy, the Communist Party and State of Vietnam will continue our policy of independence, peace, cooperation and development, openness, proactive integration, being a friend, a reliable partner, and a responsible member of the international community. As a sincere friend and reliable partner of Tanzania, Vietnam is willing to share our experience and will go with you. As an African saying, if you want to go far, go together. Vietnam encouraged our businesses to expand their trade and investment with Tanzania, especially in the development of important infrastructure such as telecom and digital infrastructure and digital transformation. On this occasion, once again, we would like to express our sincere thanks for the solidarity and support of all political parties, especially the CCM and the people of Tanzania, to Vietnam for independence and freedom in the past and for the development nowadays. Vietnam is delighted that Tanzania, under the leadership of CCM, is becoming more stable, economically developed, and Tanzania's international position and role are continuously enhanced. We reaffirm our desire to further strengthen the traditional solidarity, friendship, and cooperation between the Communist Party of Vietnam and CCM. This is an important political foundation for the development of our relationship in all fields in coming time. Distinguished delegates, ladies and gentlemen, the day after tomorrow, the 9th of December, will be your Uhuru Day. We wish the people of Tanzania a happy Independence Day. We wish all of you, distinguished delegates, ladies and gentlemen, good health and success. We wish the 10th National Congress meeting of the CCM a great success. Thank you very much. Asante Sana. Viva CCM. Viva CPB. Viva Tanzania. Viva Vietnam. Thank you. Tunakushukuru Vietnam. Thank you so much. Our greetings. Tunawashukuru Vietnam. Waheshimiwa wajumbe, tuna ujumbe kutoka MPLA Angola. Would you please stand up? We see you, MPLA Angola. MPLA Angola. No, we just want to recognize your presence. Excuse me. We just want to recognize your presence.
But we also have Prosperity Party of Ethiopia. Thank you very much. Thank you for being with us. So, may I now call Frelimo? Frelimo inawakilishwa na Comrade Nyaleti Monlani. Huyu ni mtoto wa Mheshimiwa Monlani, mpigania uhuru wa Frelimo. Lakini pia kuna Comrade Ludmila Rafael Mwamaguni ambaye ni mjumbe wa kamati kuu na katibu wa mawasiliano mwenezi huyo wa Frelimo. Lakini pia kuna Jos Chandugua Antonio Pacheco, mjumbe wa kamati kuu. Please proceed. Bom dia, Dodoma. Bom dia. Bom dia, Tanzania. Bom dia. Bom dia, Mama Presidente Rais Samia Suluhu Hassan. Bom dia. Mama Samia, my sister, we're both members of SADC, so if you allow, Frelimo will speak in English for 3 minutes. Comrade Samia Suluhu Hassan, President of Chama cha Mapinduzi and President of the United Republic of Tanzania, Comrade Daniel Godfrey Shongolo, Secretary General of CCM, comrades delegates to the 10th Congress of CCM members and supporters. On behalf of Frelimo, its members and supporters, we are grateful for the invitation addressed to us to participate in this 10th Congress of Chama cha Mapinduzi, a sister party with which we remain historically and strategically related in the bilateral scope and in the broader context in terms of the Southern African region. In this context, Frelimo, its members and supporters salute the sister party Chama cha Mapinduzi, in particular, Rais Comrade Samia Suluhu Hassan, President of CCM and the United Republic of Tanzania, for holding this conference in this beautiful city of Dodoma. With us, we bring the message of congratulations and expression of unconditional solidarity from Comrade Felipe Jacinto Nyusi, President of Frelimo and of the Republic of Mozambique, to the comrade members and delegates of CCM. We still vividly remember the recent visit to Mozambique by Rais Comrade Sister Samia Suluhu Hassan and the message she dedicated to the 12th Congress of Frelimo, contextualizing the origin and development of relationships that unite Chama cha Mapinduzi and Frelimo. From here, and with the support of Tanzania, we forged a diplomatic strategy to raise international support for our cause of national liberation and idealize what to do when we became independent. Here, we developed a chain of common belonging and solidarity between the national liberation movements that later gave rise to the frontline countries and to the SADC, which is today SADC, a community for the development of Southern Africa. Our past has determined that we are today and justifies the collective efforts necessary for our survival as states that are challenged to retrograde forces that in the colonial past want to plunder our resources and humiliate our people, first overthrowing the liberating parties and then invalidating our political economic conquests. We want to reiterate that we agree on the need for the liberation parties to engage in common leadership training at the Mwalimu Julius Nyerere Leadership School that already exists in Tanzania,
as Comrade President Suluhu suggested at our Congress in Maputo. These actions will follow the reinforcement of our party leaderships for the adoption of consolidated common strategies for the creation of the well-being of our peoples. Congratulations. We wish you many success to Chama cha Mapinduzi, many progress to Tanzania, and a better future to the brotherly people of Tanzania. Viva Presidente Samia Suluhu Hassan! Viva CCM! Viva Tanzania e Moçambique! Asanteni sana. Asante sana, asante sana. Thank you, my sister. May I now invite MPLA Angola. Camarada Samia Suluhu Hassan, presidente do partido Chama Mapinduzi, camaradas membros do presídio do 10º Congresso do Chama Mapinduzi, ilustres delegados, estimados convidados. Camaradas, é com elevada honra e satisfação que, em nome do camarada João Manuel Gonçalves Lourenço, presidente do MPLA, endereçamos uma saudação calorosa, amigável e fraterna aos delegados ao 10º Congresso Nacional do Chama Mapinduzi. Aproveitamos esta ocasião para expressar os nossos sinceros agradecimentos pelo amável convite endereçado à direção do MPLA para participar do presente Congresso, evento que se reveste de grande significado político e histórico para o vosso partido e para os tanzanianos. Permitam-me, camarada Presidente, igualmente agradecer-vos e, por vosso intermédio, a direção do partido, os militantes de Chama Mapinduzi, pelo acolhimento e hospitalidade brindadas desde a nossa chegada à República da Tanzânia. Camarada Presidente, a presença da delegação do MPLA neste Congresso do Chama Mapinduzi confirma as excelentes relações de amizade que unem os nossos partidos e povos ao longo das várias décadas. Constitui mais uma oportunidade para reforçar a nossa cooperação bilateral e multilateral e aprofundar as visões políticas e experiências sobre os desafios da construção dos nossos partidos e dos nossos Estados. A irmandade e a amizade entre os nossos partidos e povos foram forjados num contexto da luta política na busca pela independência nacional, um processo na qual a Tanzânia desempenhou um papel determinante, cujo legado deve ser transmitido às novas gerações dos nossos povos. Como partidos políticos e antigos movimentos de libertação, somos uma inseparável família alargada que continua a lutar para valorizar a conquista e os legados dos pais fundadores que se bateram pela liberdade, independência nacional, democracia e paz, entre os quais destacamos o professor Júlio Nyerere e o Dr. Antônio Agostinho Neto, a quem devemos continuar a render homenagem, promovendo os valores do panafricanismo que eles tanto defendiam. Camarada Presidente, estimados delegados, aproveitamos esta oportunidade para manifestar a sempre e a pronta disponibilidade do MPLA em continuar a trabalhar com vista ao reforço e ao aprofundamento das relações de amizade, de solidariedade e de cooperação existente entre os nossos partidos, países e povos. Reiteramos
que podem contar sempre com o fraterno abraço do glorioso MPLA, que daqui a dias vai completar o seu 66º aniversário da sua fundação. Em nome do MPLA e do camarada João Lourenço, felicitamos a camarada presidente do Chama Mapinduzi, os delegados ao Congresso e o povo irmão da Tanzânia por este grande evento. Viva o Chama Mapinduzi! Viva a presidente Samia Suluhu Hassan! Viva o presidente João Lourenço! A luta, a vitória é certa. Muito obrigado. Thank you. Asante sana MPLA, obrigado. Waheshimiwa wajumbe, tunamwita atakayetuambia kwa ufupi kimesemwa nini. Za Kiingereza hatutazitafsiri kwa sababu wote mlioko hapa mnaelewa. Lakini hichi ambacho hatuelewi wote, kwa hiyo kijana wetu aje atuambie kwa ufupi kitu gani kimezungumzwa. Ila ni salamu za heri kutoka chama cha MPLA Angola. Yule kijana wetu wa CCM anayetafsiri yuko wapi? Basi tuendelee atakapopatikana, au tutaweka tafsiri kwenye ripoti ya chama ya mkutano huu. May I now give a floor to ZANU-PF Zimbabwe, Comrade Mumbengengwi, ZANU-PF. ZANU-PF oye! Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi and President of the United Republic of Tanzania, senior leadership of Chama cha Mapinduzi, distinguished delegates, comrades and friends, ZANU-PF is greatly honored to have been invited to this very important Congress. Allow me, Your Excellency, on behalf of your brother and colleague, Comrade Emerson Dambudzo Mnangagwa, First Secretary and the President of ZANU-PF, and the entire membership of the Zimbabwe African National Union Patriotic Front, to pay tribute to Chama cha Mapinduzi on this very auspicious occasion, the holding of the 10th National Congress in this very beautiful capital of Dodoma. The total liberation of the African continent can never be written or narrated without paying tribute to the critical role played by the people of Tanzania, mobilized by Chama cha Mapinduzi under the distinguished leadership of that Pan-African revolutionary icon, Mwalimu Julius Kambarage Nyerere. Comrades, it was in recognition of Tanzania's unflinching commitment to total African liberation under CCM leadership that the OAU set up the headquarters of its Liberation Committee
in the then capital of the United Republic of Tanzania, Dar es Salaam, which was brilliantly led and coordinated by the late General Hashim Mbita. We, the countries of Southern Africa, who were under the most brutal and exploitative racist colonial regimes, were the principal beneficiaries of Tanzania's efforts and commitments. Tanzania was the principal focus in the mobilization of political, diplomatic, and material support for our liberation movements. It was in Tanzania where we as liberation fighters received our political and military training. It was Tanzania who organized our military, for our military hardware to prosecute the armed struggle. It was Tanzania who saw to it that enough food and clothing was mobilized for the fighters. It was in Tanzania where ordinary people made contributions and provided generous hospitality to the combatants of the liberation movements in Southern Africa. Your Excellency, relations between our two parties and countries are excellent, with regular exchanges of visits at the highest level. His Excellency, Comrade Emerson Dambudzo Mnangagwa, paid a state visit to Tanzania in June 2018, which was reciprocated by the late President John Pombe Magufuli. Your Excellency, only 2 months ago, I had the honor of being received by you, Your Excellency, as a special envoy to deliver a special message from your brother and colleague, President Emerson Mnangagwa. And this illustrates the regular consultations that are undertaken between our two parties, our two countries, and our two leaders. Comrades and friends, in a show of close solidarity and brotherly relations, Tanzania was the first African country to donate tons of food and drugs and medical supplies to Zimbabwe following the devastation caused by Cyclone Idai. Furthermore, Tanzania allocated a plot of land here in Dodoma to Zimbabwe on which to build its sanctuary. Following this remarkable gesture, the government of Zimbabwe will soon start the construction. Your Excellency, it is not so long ago that that SADC publicly took a common position on the illegal sanctions imposed upon Zimbabwe. It is not by accident that this common position on the denouncing of these illegal sanctions was taken here in Tanzania. At the SADC Heads of State and Government held in 2019 under the leadership of the late President John Pombe Magufuli. As a result, the date of 25th October every year was designated as the SADC Anti-Sanctions Day. On this day, all SADC countries carry out activities to demand the immediate and unconditional lifting of all sanctions imposed on Zimbabwe illegally by some Western countries. This collective position and collective voice is proving to be very powerful and very effective. Remarkably, in the area of economic cooperation, there are cross-investments in each other's economies by our private sectors. Notable Zimbabwean companies such as Citco and the Bank ABC have invested in Tanzania, while Tanzanian companies have also invested in Zimbabwe, notably Bakresa Holdings, which acquired a very important food chain, Blue Ribbon,
foods in our country. Comrades and friends, we are very excited that in the education sector, a sizable number of Zimbabwean students are studying the Swahili language at the University of Dar es Salaam. There are Swahili lecturers at the University of Zimbabwe's Department of African Languages. And even more important, plans are underway for Tanzania to provide Zimbabwe with Swahili teachers at the primary and the secondary school levels. Your Excellency, having so benefited from Chama cha Mapinduzi's iconic revolutionary credentials, ZANU-PF has committed itself to build Zimbabwe brick by brick and stone upon stone. In this regard, the recently inaugurated Julius Nyerere Leadership School will be a great asset and source of inspiration. Your Excellency, ZANU-PF and its entire membership brings to this 10th National Congress a strong message of support and solidarity to Chama cha Mapinduzi and its entire membership. Long live the United Republic of Tanzania. Long live the solidarity between CCM and ZANU-PF. Asante sana, tatenda, siyabonga. I thank you. Siyabonga, comrade, siyabonga. Asante sana. Asante sana. Our greetings. Thank you, comrade. Tuungane kuwashukuru ndugu zetu wa Zimbabwe. Sasa niwakaribishe NRM Uganda. Your Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the President of the United Republic of Tanzania, Your Excellency the President of Zanzibar, Dr. Ali Hussein Mwinyi, the Vice Chairman of CCM, Dr. Kinani, Comrade Secretary General of CCM, Dr. Daniel Shongolo, and all the leaders of CCM. Good afternoon. I bring you greetings from your brother, His Excellency Yoweri Kaguta Museveni, who is the President of the Republic of Uganda and the Chairman of the National Resistance Movement Party of Uganda. Uganda and Tanzania, we share very many things, but above all, we owe our existence as a party to the foundation that the late Julius Nyerere gave to NRM and President Yoweri Kaguta Museveni when we were struggling for the liberation of Uganda. We also thank the hospitality of the people of Tanzania that when we were struggling to stabilize our country in the early 70s, when President Idi Amin overthrew President Milton Obote, Tanzania welcomed President Obote and gave him a home. So we feel Tanzania is a home and a beacon of hope. We thank you for extending the invitation. We thank you for the friendly and brotherly relationship that we have. The foundation of the National Resistance Movement Party in Uganda cannot and shall never be spoken about without reference to CCM. The values, the norms that you gave us
has stabilized Uganda. And we thank you so much. As a party, we shall commit to deepen and strengthen our party-to-party relationship. We feel we should learn more from Tanzania. We feel we should learn more from your system. We feel we should be closer to CCM than before. And so we thank you for inviting us. More in particular, Your Excellency, we thank you for being the glue that has brought your brothers in the African fraternity together. When you speak, they listen. When you speak, they get calm. When they speak, they cool down. So we thank you for providing that sisterly and brotherly, harmonious relationship in the region. We wish you all the best, and we thank you for having this wonderful conference, and we wish all members of CCM a successful deliberation, and may God bless all of you. Viva, viva, viva CCM! Thank you so much. Asante sana Uganda. Na sasa tuwaite ndugu zetu RPF Rwanda. United Republic of Tanzania, oye! CCM, oye! RPF, oye! Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, President of the United Republic of Tanzania and Chairperson of Chama Mapinduzi, Your Excellency, Vice Chairman of Chama Mapinduzi, URT Mainland, Your Excellency, Vice Chairperson, Chama Mapinduzi Zanzibar, Your Excellency, President of Zanzibar, Honorable Secretary General of Chama Mapinduzi, Your Excellencies, all protocol observed, ladies and gentlemen, I wish to start my remarks by conveying warm greetings, congratulations, and message of solidarity from the Chairman of RPF and President of the Republic of Rwanda, His Excellency Paul Kagame, to Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan, the Chairperson of CCM and President of the United Republic of Tanzania, and through her to the members of CCM and the people of the United Republic of Tanzania. Allow me, Your Excellency, to also express our gratitude for the invitation extended to RPF to attend the CCM 10th National Congress and for the warm hospitality extended to us since our arrival in this beautiful country. Tunawashukuru sana ndugu zetu wa Tanzania kwa moyo wenu wa ukarimu na upendo kwa wageni kama ilivyo desturi na mila za Kiafrika. Tunajisikia nyumbani. Your Excellency, the Rwanda Patriotic Front and Chama Mapinduzi continue to enjoy excellent bilateral relationship that borrows its roots from the long-time historical friendship between our two sister parties. Accordingly, sustained by the excellent bilateral cooperation between our two countries and regional cooperation under the East African community, the people-to-people cooperation between our respective countries remains strong. Our cooperation is also one that promotes Pan-Africanism ideology, having at the core our two great leaders of respective nations,
Her Excellency Dr. Samia Suluhu Hassan and His Excellency Paul Kagame. It's important to also note that the legacy left behind by the African great leader, His Excellency Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, the first president of Tanzania, is remembered as a central figure in the Pan-African drive for independence and Tanzania involvement in the liberation movements across the continent. Your Excellency, President, the Rwanda Patriotic Front wishes to take this opportunity to once again congratulate CCM and the leadership at its core for the great socio-economic transformation achievements. Equally, we wish to express our warmest congratulations to President Dr. Samia Suluhu Hassan for sustaining registered accomplishments and for achieving even more for the people of the United Republic of Tanzania. It underpins indeed the Chama cha Mapinduzi's sustained pro-people centeredness. I wish also to inform that in this move, the Republic of Rwanda has adopted Kiswahili as one of the official languages in the country. Your Excellency, President, as I conclude, I want to acknowledge the presence of my comrades, delegates from other political parties, and to reiterate RPF commitment to party-to-party cooperation for the betterment of our people, especially in consolidating our efforts in building prosperous Africa, the Africa we all deserve. On these few remarks, I wish to once again thank you very much for the invitation and the hospitality extended to us, and also to take this opportunity to express the Rwanda Patriotic Front commitment to sustaining and consolidating our excellent relationship with Chama cha Mapinduzi. I wish you all a fruitful 10th National Congress and good deliberations. Asanteni sana na Mungu awabariki. Thank you very much. Asante sana Comrade Bazivamo kwa kuwasilisha. Oye! Asante sana. Nashukuru sana. Tunashukuru kwa salamu kutoka RPF Rwanda, na sasa tuwakaribishe ndugu zetu wa Burundi, CNDD-FDD, Reverend Ndikuriyo. Karibu sana. Tanzania oye! Burundi oye! CNDD-FDD oye! CCM oye! Mheshimiwa Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi CCM na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mama Samia Suluhu Hassan, waheshimiwa makamu mwenyekiti Zanzibar na Bara, Mheshimiwa makamu wa rais, Mheshimiwa Rais wa Zanzibar, Katibu Mkuu, waheshimiwa wajumbe wa mkutano mkuu, nimefurahi kwa mwaliko Mheshimiwa. Nataka nianzie kufikisha salamu zangu na wanachama wa CNDD-FDD. Nifikishe salamu za Mheshimiwa mwenyekiti wa baraza la wazee wa chama na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Burundi, Mheshimiwa Ndayishimiye. Tumefurahi, tumefika hapa kama nyumbani, kwa sababu sisi ni kama Watanzania. Tumeshukuru kwa mwaliko, na sisi kama Burundi
Kwanza tunawatakia mkutano mkuu mzuri, mufanikishe kila kitu. Sisi Tanzania tunachukua kama mfano. Burundi imepita kwenye matatizo mengi kuanzia miaka ya uhuru mpaka juzi. Warundi walikuwa wanakufa kama wanyama mpaka 93 wakamuua rais, na sisi vijana tukasema inatosha. Tukaingia msituni tukapigana, na baada ya miaka 10 kwa kusaidiwa na baba wa taifa Nyerere na Mandela na aliyekuwa waziri wa mambo ya nchi za nje rais mstaafu Jakaya Mrisho Kikwete, tukafikia kwenye mkataba wa kuunda jeshi ambayo inasimamia usalama. Tutaendelea kuhakikisha kwamba Burundi inakuwa salama, na sisi tuna mfano ni Tanzania ambayo kwa miaka zaidi ya 60 iko tulivu, tunaikamata kama mfano. Mheshimiwa, sisi tunafurahi. Tunajua Burundi na Tanzania ina miradi mingi ya kuendeleza wananchi wao. Sisi kama chama tutasimamia, na kwa kumalizia nataka niseme kwamba muendelee kutunga mkono kama mlivyofanya. Miaka hiyo tulikuwa na matatizo, mkatupokelea wakimbizi, kwa watunza vizuri. Tulikuwa na makami mengi kuanzia kule Mishamo, Katumba, Uriankuru, kule Nduta, Mukugwa, kule Mutendeli, Karago, Rumasi, kule Rukore. Yani Burundi walikuwa kama karibu 1,000,000. Mkawatunza vizuri. Kwa siku hizo tunaomba muendelee kutusaidia, na sisi kama chama tutahakikisha Burundi inakuwa salama. Tunashukuru kwa ziara kwa ngazi zote. Mheshimiwa, mlikuja Burundi, makamu wa rais alikuja, waziri mkuu alikuja, katibu mkuu alikuja, na sisi walikuja, na mimi nilikuja mara 2 hapa. Na kwa ngazi za chini tuna ujani mwema kule, tunafanya mikutano ya kuhakikisha mipaka yetu inakuwa salama. Tulianzisha 2004 miaka 18 iliyopita, tukasimamia, na sasa hivi tunasimamia, na tumesambaratisha vikundi vyote vya majambazi walikuwa wanafanya uhuni upande wa moja, wanakimbilia upande wa pili. Sasa hivi wananchi wanafurahi sana. Asante sana, tunawatakia mafanikio ya mkutano mkuu. Asante. Haya, tunawashukuru ndugu zetu Burundi kwa kutuwasilishia salamu za chama CNDD-FDD. Na sasa tuwakaribishe Prosperity Party of Ethiopia. Karibu sana. Your Excellency, Dr. Samia Suluhu Hassan, Chairperson of Chama Mapinduzi and the President of United Republic of Tanzania, Your Excellency, Abdurrahman Kinana, Vice Chairperson of Chama Mapinduzi, Your Excellency, Daniel Godfrey Chongolo, the Secretary General of Chama Mapinduzi, leaders of Mapinduzi, the entire CCM oye! Aya, tuwe watulivu jamani, tuwe watulivu, lugha ziko nyingi. The entire membership of Chama Mapinduzi, distinguished guests, ladies and gentlemen, first of all, I would like to extend my heartfelt gratitude for the warmest reception and hostility of the people of Tanzania and the organizers of the Congress. Allow me to begin by thanking Chama and the government of Tanzania for attending today's high event. On behalf of the Prosperity President and Prime Minister of
Ethiopia, His Excellency Dr. Abiy Ahmed Ali, and the membership of Prosperity Party, I feel honored to deliver our message of solidarity to the 10th National Congress of Chamacha. Prosperity Party is the ruling party in Ethiopia, established in December 2019 as a successor of the former Ethiopian People's Revolutionary Democracy Front. It is established with an all objectives of making Ethiopia a prosperity country as well as to ensure dignity of people, justice, and multinational unity. As we all know, we Africans was considered as a dark and dependent continent for ages, is becoming a continent of promising progress and bright hope. Thus, currently, most of the faster growing economies are founded in this continent. For this, the best example is our country, Tanzania. It is difficult to ensure prosperous Africa without employing African values and knowledge. Hence, without undermining the value of global knowledge, we should also invest in our indigenous knowledge and prepare the young generation accordingly. Unless it is impossible to escape the subjugation and exploration of others. That is what the permanent African figure and anti-colonial movement supporter, His Excellency Julius Nyerere, taught us, supporting and fighting for African causes. Within this context, in Tanzania, under the leadership of Chamacha, we have witnessed that the living conditions of Tanzanian people significantly improved over the past years. We also admired that the people of Tanzania, with the leadership of Chamacha, has achieved a lot in terms of development and democratization. Tanzania is one of the most peaceful and politically stable countries in Africa. In regard, I want to reassure you that there is a lot that we should learn from Tanzania endeavor, especially in terms of accommodating diversity. In general, there is no doubt that more results could be achieved in the years ahead for Tanzania and Tanzanians in every sector and every corner. We have historic Ethio-Tanzania relation which dates back to the time of anti-colonial movement in Africa. Both Ethiopia and Tanzania were champions of Pan-Africanism, and they are also co-founder of the former Organization of African Union, OAU. The current African Union, the foundation of the relationship between two countries, was led by His Excellency Julius Nyerere and Emperor Haile Selassie. Today also, we have a lot of issues which we could cooperate upon. Preventing human trafficking in the region is one of the among others. Hundreds of, not thousands of Ethiopians use Tanzania to cross to southern part of Africa. To solve this problem, it needs working together. We are also very keen to deepen our party-to-party relationship so as to further share experience between our two parties, as well as to join our parties' efforts for common agendas of the people of Africa, peace, prosperity, and unity. Finally, I wish the Congress to be completed successfully. God bless Africa, God bless Tanzania. Asante sana, I thank you.
Tuwashukuru ndugu zetu wa Ethiopia kwa makofi mengi. Waheshimiwa wajumbe na wageni waalikwa, pamoja nasi hapa ni mabalozi kutoka nchi kadhaa. Hapa na listi ya Kenya, Marekani, Uganda ameshaongea, Namibia, Afrika Kusini balozi, na nchi kadhaa nyingine za Kiafrika wako hapa, wamekuja kutunga mkono. Lakini tukiendelea na salamu, nina barua hapa inayotoka kwa mzee wetu mwenyekiti mstaafu wa Chama cha Mapinduzi na rais wa awamu ya pili, Mheshimiwa Mzee Ali Hassan Mwinyi. Anasema, binafsi kwa niaba yangu na familia naomba kutoa shukrani za dhati kwa kutuwezesha kwenda safari ya matibabu na kurudi salama. Lakini naomba radhi sana kwa kutoweza kushiriki katika mkutano wa CCM leo kutokana na kushikwa na mafua makali, japokuwa tayari niko hapa Dodoma. Nakutakia wewe binafsi na wajumbe wote kila la heri katika mkutano mkuu wa 10 wa Chama cha Mapinduzi leo na shughuli zote za ujenzi wa taifa kwa ujumla. Asante sana. Huyo mzee Mwinyi. Lakini tuna salamu pia kutoka kwa mwenyekiti mstaafu, rais wa awamu ya 4, Mheshimiwa Jakaya Mrisho Kikwete. Anasema, nasikitika sana kukosa siku ya leo. Niko safarini Ufaransa kwa mkutano muhimu sana wa kimataifa, lakini nitahakikisha kesho nitakuwa nanyi. Anautakia kila la heri mkutano mkuu wa 10 wa Chama cha Mapinduzi. Hizo salamu toka kwa wazee wetu. Ndugu zangu, baada ya kupokea salamu, kuna salamu za Chama cha wafanyakazi wa Korea, na wenyewe wameleta salamu zao pia. Wanautakia mkutano huu kila la heri, na kwamba Chama cha wafanyakazi wa Korea wanasema wako pamoja na Tanzania, wako pamoja na Chama cha Mapinduzi. Sasa baada ya salamu kutoka vyama rafiki, ndugu zetu, lakini na maeneo mbalimbali, na nadhani mtaendelea kusoma salamu kwenye mitandao, ziko nyingi zinaletwa za kututakia heri katika mkutano huu. Sasa tuingie kwenye eneo jingine katika ratiba yetu, na eneo hili ni marekebisho ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022, lile ambalo Halmashauri Kuu ya Taifa inaleta kwenu ombi la kuongeza nafasi katika Halmashauri Kuu ya Taifa. Katibu Mkuu, endelea. CCM oye! Ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe, ibara ya 100 kifungu kidogo cha 4 ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022 imetoa mamlaka kwa mkutano mkuu wa CCM Taifa kubadili sehemu yoyote ya katiba ya CCM kwa uamuzi wa theluthi mbili za wajumbe walio na haki ya kupiga kura kutoka Tanzania bara na theluthi mbili kutoka Zanzibar. Kwa kuzingatia ibara hiyo ya katiba ya CCM, Halmashauri Kuu ya CCM Taifa katika kikao chake cha tarehe 22 mwezi wa 6 2022, 27 mwezi wa 9 2022 na 13 mwezi wa 11 2022 imeazimia kupendekeza kwa mkutano mkuu wa 10 wa CCM Taifa kufanyika marekebisho madogo ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022. Marekebisho yanayopendekezwa. Lengo la waraka huu ni kuwasilisha mbele ya mkutano mkuu huu wa 10 wa CCM Taifa mapendekezo ya Halmashauri Kuu ya CCM Taifa juu ya marekebisho ya katiba ya CCM ya mwaka 1977
toleo la 2022. Kimsingi, lengo la marekebisho hayo ni kuhuisha muundo wa chama chetu, kupanua wigo wa ushirikishaji wa wanachama na kuimarisha demokrasia ndani ya chama na jumuiya zake. Mapendekezo hayo ni kama ifuatavyo: muundo wa halmashauri kuu ya CCM ya Taifa. Muundo wa halmashauri kuu ya CCM ya Taifa umeainishwa chini ya ibara ya 101 kifungu kidogo cha kwanza A mpaka W ya Katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022. Ibara ya 101 kifungu kidogo cha kwanza S ya Katiba ya CCM inawataja wajumbe 15 kutoka Tanzania bara na wajumbe 15 kutoka Zanzibar. Aidha, ibara ya 101 kifungu kidogo cha kwanza U inawataja wajumbe 7 waliochaguliwa na halmashauri kuu ya CCM ya Taifa kutokana na mapendekezo ya mwenyekiti wa CCM. Ili kuimarisha muundo wa chama chetu na kupanua wigo wa chemchemu ya mawazo juu ya ujenzi na uimarishaji wa uhai wa chama chetu katika nyanja mbalimbali za kisiasa, kiuchumi na kijamii, inapendekezwa kama ifuatavyo: mosi, ibara ya 101 kifungo kidogo cha kwanza S ifanyiwe marekebisho na kuongezwa idadi ya wajumbe wanaopatikana chini ya ibara hiyo kutoka 15 hadi 20 kutoka Tanzania bara na kutoka 15 hadi 20 kutoka Zanzibar. Mbili, ibara ya 101 kifungu kidogo cha kwanza U ifanyiwe marekebisho kutoka wajumbe 7 hadi 10. Sekretarieti za halmashauri kuu ya CCM za mikoa. Ibara ya 92 kifungu kidogo cha kwanza mpaka cha 3 ya Katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022 inaanzisha sekretarieti za mikoa na kuwataja wajumbe wake akiwemo katibu wa siasa na uenezi wa mkoa. Wajumbe wengine ni katibu wa CCM wa mkoa ambaye ni mwenyekiti na makatibu wa mikoa wa jumuiya za CCM. Kwa kuzingatia muundo huo na ukimwondoa katibu wa siasa na uenezi wa mkoa, wajumbe wengine wote waliobaki ni waajiriwa wa chama. Ili kuimarisha utendaji wa kazi za chama na utekelezaji wa majukumu ya sekretarieti za mikoa, hususan katika eneo la uenezi na siasa na itikadi ya CCM, inapendekezwa kuwa nafasi ya katibu wa siasa na uenezi ya ngazi ya mkoa iwe ni miongoni mwa nafasi za ajira yenye masharti ya mkataba maalum ambazo zimeainishwa chini ya kanuni ya 3.3b ya kanuni za utumishi za wafanyakazi wa CCM na jumuiya zake toleo la 2019. Hivyo, iwapo pendekezo hili litakubaliwa na kuridhiwa, inapendekezwa kwamba ibara ya 89 kifungu kidogo cha 10b na ibara ya 102 kifungu kidogo cha 12h zifanyiwe marekebisho na kuwaondoa makatibu wa siasa na uenezi wa mikoa katika mfumo wa uchaguzi wa chama. Aidha, ili kukiwezesha chama kukamilisha maandalizi na taratibu za ajira za wahusika hao, inapendekezwa kwamba kipindi cha uongozi kwa makatibu wa siasa na uenezi wa mikoa wanaoshikilia nafasi hizo hadi sasa, ambacho kwa mujibu wa katiba ya CCM kitamalizika siku ile ambapo kikao cha halmashauri kuu ya CCM ya mkoa huo kiliitishwa kwa ajili ya kuwachagua wajumbe wa kamati ya siasa, kiongezwe muda wake kwa kipindi cha miezi 3 hadi Machi 2023. Kazi ya wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa. Ibara ya 94 ya Katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022 inawataja wakuu wa chama katika mkoa, nao ni mwenyekiti wa CCM wa mkoa, katibu wa CCM wa mkoa na mjumbe au wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa wa mkoa huo. Aidha, ibara ya 95 na 96 ya Katiba ya CCM zimeainisha kazi na majukumu ya mwenyekiti na katibu wa CCM wa mkoa. Hata hivyo, Katiba ya CCM haijaainisha wala kutamka bayana kazi na majukumu ya wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM Taifa, isipokuwa kwamba kwa kuzingatia dhana ya uwajibikaji wa pamoja kwa upeo na mawanda yake, Katiba ya CCM imezigawa kazi na majukumu ya wajumbe wa vikao mbalimbali vya chama katika sehemu kuu mbili. Kwanza, majukumu mahususi
ya kiongozi mmoja mmoja, na pili, majukumu ya viongozi kwa ujumla wao. Hivyo, kazi na majukumu ya mjumbe au wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa zipo katika sehemu ya pili, yaani yale majukumu ya viongozi kwa ujumla wao. Na hiyo ndio sababu viongozi hao ni wajumbe wa vikao vya CCM vifuatavyo vya mkoa wao, yaani mkutano mkuu wa CCM wa mkoa, ibara ya 86 kifungu kidogo cha kwanza che, halmashauri kuu ya CCM ya mkoa, ibara ya 88 kifungu kidogo cha kwanza che, na kamati ya siasa ya halmashauri kuu ya CCM ya mkoa, ibara ya 90 kifungu kidogo cha kwanza che. Kutokana na hali hiyo, kazi na majukumu ya mjumbe au wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM taifa katika mkoa zimefungamanishwa pamoja na kazi na majukumu ya vikao hivyo kama ilivyoainishwa chini ya ibara ya 87, 88 na 91 ya katiba ya CCM. Hivyo basi, katika kikao cha tarehe 22 mwezi wa 6 2022, halmashauri kuu ya CCM ya taifa iliazimia kupendekeza mbele ya mkutano mkuu wa CCM taifa kufanya marekebisho madogo katika katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022 kwa kuanzisha kifungu kidogo kipya chini ya ibara ya 102 kifungu kidogo cha 24 kinachoeleza kama ifuatavyo: moja, kuhudhuria vikao vyote vya chama vinavyomhusu na kutoa michango na mawazo yake juu ya masuala mbalimbali ya ujenzi na uhai wa chama. Mbili, kutekeleza na kusimamia na kushughulikia jambo lolote lile litakaloamuliwa na vikao vya CCM vinavyomhusu kwa maslahi mapana ya chama au jumuiya zake. Tatu, kuwasilisha mbele ya kamati ya siasa ya mkoa mpango wa kazi, ziara au shughuli yoyote ile anayokusudia kuifanya katika mkoa huo kwa maslahi ya chama, jumuiya za CCM au wananchi kwa ujumla, kwa lengo la kupata baraka na idhini ya kikao hicho. Na nne, kuwasilisha mbele ya kamati ya siasa ya mkoa wake taarifa ya utekelezaji wa kazi, ziara na shughuli aliyoifanya inayoelezea mafanikio, changamoto na mapendekezo yake. Nne, muundo wa mkutano mkuu wa CCM taifa. Muundo wa mkutano mkuu wa CCM wa taifa umeainisha chini ya ibara ya 99 kifungo kidogo cha kwanza A mpaka Z ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 2022. Kwa kuzingatia muundo huo, makatibu wa idara za jumuiya za CCM, UWT, UVCCM na wazazi wanaotajwa ndani ya kanuni ya jumuiya hizo wa ngazi ya taifa na ambao ndani ya kanuni za jumuiya hizo wa ngazi ya taifa na ambao sio wajumbe wa halmashauri kuu ya CCM ya taifa kwa kuchaguliwa, kwa sasa sio miongoni mwa wajumbe wa mkutano mkuu wa CCM taifa. Ili kuimarisha muundo wa mkutano mkuu wa CCM wa taifa na kuongeza ushiriki wa jumuiya za chama katika vikao vya CCM, halmashauri kuu ya CCM ya taifa katika kikao chake cha tarehe 22 mwezi wa 6 2022 iliazimia kupendekeza mbele ya mkutano mkuu wa CCM taifa kufanya marekebisho madogo katika ibara ya 99 kifungu kidogo cha kwanza moja ya Kirumi ya katiba ya CCM ya mwaka 1977 toleo la 22 kwa kuongeza maneno yafuatayo: makatibu na wakuu wa idara ya kila jumuiya ya CCM wa ngazi ya taifa. Ndugu mwenyekiti na ndugu wajumbe, naomba kuwasilisha. Kidumu Chama cha Mapinduzi! Tunakushukuru Katibu Mkuu. Waheshimiwa wajumbe, marekebisho yamewasilishwa, nayo ni nafasi ya mwenezi. Sasa tunaomba nafasi hii iwe ya ajira. Tumefikia maamuzi hayo kwa sababu aina ya wenezi tunaochagua ni wenezi zaidi wanaoshughulika na kuimba kwenye mikutano kuliko kweli kubeba siasa na kuieneza ya Chama cha Mapinduzi. Sasa inawezekana kuna sababu nyingi, labda uwezo au kuna sababu nyingi. Kwa tukaona ili chama kisemewe vizuri na tuanze kwenye ngazi ya mkoa, nafasi ya wenezi ngazi ya mkoa iwe ya ajira, na hii itamfanya awajibike vizuri kukisemea chama chake.
kwa sababu ni nafasi ya ajira, itakuwa ina vipimo. Anafanya vizuri, ataendelea; hafanyi vizuri, mkataba utakatishwa, tuweke mwingine ambaye atakuwa na sifa na atakisemea chama. Kwa sasa hivi chama kinafanya mambo mengi, serikali zinazosimamiwa na chama hiki zinafanya mambo mengi, lakini hakuna anayeyasema. Wenezi wamejipa kazi ya kuimba tu kwenye mikutano. Kwa hiyo tumeona katika ngazi ya mkoa wenezi waende na ajira, na jinsi chama kitakavyokuwa kinapata uwezo tunaweza tukashuka chini. Lakini pia tumeona haja ya kuongeza, kwa sababu hiyo wenezi waliokuwepo sasa waendelee kwa muda wa miezi mitatu, wakati harakati za kutafuta wenezi wenye sifa na ajira zao zinaendelea. Lakini tumependekeza pia kuongeza kazi na majukumu ya WANEC katika maeneo yao. Kilikuwa kilio kikubwa, hawapati kuingia, hawatumiki, wanajiona hawashirikishwi. Kwa sasa tumeamua wapangiwe majukumu maalum. Lakini pia muundo wa mkutano mkuu wa taifa kwa kuongeza viongozi wanaotoka kwenye jumuiya. Kwa hiyo ndugu zangu, hayo ndio marekebisho tuliyokuja nayo. Nilisema marekebisho yale ya nafasi, lakini kumbe yale ni marekebisho ya kanuni na siyo ya kikatiba. Kwa hiyo tunaleta mbele yenu, tunahitaji kusikia kama mnayakubali au kuna marekebisho au kuna michango gani. Waheshimiwa wajumbe, waheshimiwa wajumbe, yamepita, si ndio? CCM oye! Nawashukuru sana. Baada ya marekebisho hayo ya katiba, kwenye ratiba zetu kunaonesha mapumziko, lakini sasa tuwashukuru sana wageni wetu waalikwa. Sasa tunaingia kwenye ile kazi yenyewe, na humu ndani tungebakia wajumbe tu. Kwa hiyo kuna eneo maalum la wageni waalikwa kumeandaliwa. Tunaomba wasindikizwe waelekee huko, na sasa tuingie kwenye ile kazi, jukumu la pili la uchaguzi wa viongozi wa miaka mitano ijayo. Tunaomba wageni waalikwa mwelekee mlikopangiwa, kila ambaye sio mjumbe wa mkutano huu. Niko vizuri. Wajumbe CCM oye! Naomba tutulie kwenye maeneo yetu, tuanze kazi haraka haraka tumalize. Tunapokwenda kwenye uchaguzi tunaanza na mwenyekiti. Ndugu mwenyekiti, kwa ruhusa yako, wakati wageni wetu wakitoka. Ndugu mwenyekiti, kwa ruhusa yako, wakati wageni wetu wakitoka na maandalizi ya uchaguzi yakiendelea, tumuombe msanii Sarafina
Sarafina apande kwenye stage kwa ajili ya kutoa burudani wakati maandalizi mengine ya kazi iliyotuleta hapa yakiendelea. Sarafina, karibu kwenye stage. Wajumbe mmependeza sana, hongereni sana. Sarafina, wakati maandalizi mengine yakiendelea. Sarafina. Na kazi endelee, tupo nyonyo, tupo titi, CCM oye, tuko fiti. Oh yeah, hey. Rain on the track. Oh yeah, Mama Samia, anawaka, anameremeta, mama yetu kipenzi cha Watanzania. CCM oye! Kazi iendelee. Waheshimiwa wajumbe, tuchukue viti vyetu. Tuchukue viti vyetu tuendelee. Waheshimiwa wajumbe, mnaosalimiana wakati umekwenda, naomba mkae tuendelee na shughuli zetu. CCM oye! Kaeni tumalize shughuli, kaeni tuendelee. Unavozidi kuzunguka ndio unavozidi kujifuta kwenye ramani ya kura. Kaeni tuendelee. Waheshimiwa wajumbe, kuendana na ratiba yetu, tunaingia sasa kwenye uchaguzi wa wajumbe wa halmashauri kuu ya taifa. Tutaanza na kundi la wagombea wa Zanzibar, alafu tutakwenda wagombea wa kundi la bara. Kama tulivyosema kwamba idadi ya wagombea tumeifanya iwe kubwa ili kutanua demokrasia. CCM oye! Naomba mkae tuelewane, ni maelezo muhimu yanakuja. Wale wajumbe naomba mkae tuelewane. Tisini. 1,150 na ngapi? Waheshimiwa wajumbe, tunaanza sasa. Kama tulivyosema, tumetanua wigo na demokrasia. Tumefanya nafasi moja itagombewa na watu 6. Tumekiuka ile kanuni ya nafasi moja watu